Mtazamaji, ni dakika 2 tu ambazo zimesalia zigonge saa 1 ya jioni majira Afrika Mashariki. Mtazamaji, natumai usalama salmin popote ulipo, na karibu kwenye taarifa zetu za runinga ya Lookuptv jioni ya leo. Ni mengi tu mtazamaji ambayo tumekuandalia, ambayo yamekuwa yakijiri humu nchini, na mwanzo hebu tupate baadhi ya yaliyomo. Yaliyomo kwenye Lookuptv taarifa: gharama ya karo pamoja na bei ya juu ya bidhaa za shule yasalia kuwa donda sugu kwa wazazi, hasa wakati huu wanafunzi wa kidato cha kwanza wanajiunga na shule za sekondari. Baraza la mawaziri lapitisha kuwepo kwa akaunti moja ya serikali ili kuimarisha uwazi wa matumizi ya pesa hizo katika mkutano na Rais William Ruto. Yeye anajuaje ni wafisadi? Ashashika mmoja na ula amekula hongo ya mtu. Huwezi jua tu mtu ni mfisadi kama hujaifanya naye mfisadi. Na tunapata maoni ya Wakenya kuhusiana na mvutano unaoshuhudiwa kati ya rais na mahakama. Mtazamaji, hizo ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumezipatia kipaumbele. Waweza kutupata mbashara kupitia mitandao yetu ya kijamii, ikiwemo kurasa wetu wa Facebook, YouTube au pia X. Pale pembeni nitakuwa na msaidizi wangu kwa lugha ishara, jina lake Josephine Auko, nami jina langu ni Ruga Ival. Hujambo na karibu. Wanafunzi kote nchini hii leo wameanza kujiunga na shule za upili, huku baadhi ya sekondari zikisajili wanafunzi hao. Runinga ya Lookuptv ilifanya udadisi wake kuangalia jinsi utaratibu huo ulivyoendelea hii leo katika shule tofauti. Haya yanajiri huku Wizara ya Elimu ikiwapa wazazi wiki moja kuhakikisha kuwa wanafunzi wanajiunga na wenzao. Mevin Getembe na uketo wa taarifa hii. Shule za upili zilikuwa na shughuli nyingi hii leo, na kama shule nyingine yoyote, shughuli za kuwasajili wanafunzi wanaojiunga na kidato cha kwanza kwa muhula wa kwanza zilianza mapema hii leo, wazazi wakiandamana na wanafunzi. Na kulingana na Charles Odhiambo, mwalimu kwenye shule ya wasichana ya St. George's iliyoko hapa jijini Nairobi, idadi kubwa ya wanafunzi imeshuhudiwa, kwani kati ya wanafunzi 550 waliotarajiwa kufika, zaidi ya wanafunzi 500 waliwasili, ikiwa ni 95%. Talking of 498 and we are expecting 550. And I think the system has been seamless since the morning because we are almost 80% because we are at 498 and Odhiambo hata hivyo amekiri kuwa shughuli nzima ya usajili ilimalizika vyema pasi na changamoto yoyote kushuhudiwa. We have several stages which was made our system to flow because a student cannot sit in one session for more than 2 minutes. We had so many stations, as you have gone round and you have seen, there are several admission desks. And I think we are grateful to receive the last candidature. The last students will sit for 844. As a school we are very grateful, though the numbers are big but we are equal to the task. Wazazi kwa upande wao wameisifia serikali kwa kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi anapata nafasi ya kujiunga na kidato cha kwanza. Been easy but they are so organized. I know this thing is not easy to admit a kid. We were about many parents, but finally we have succeeded. I come from Machakos County, Kagundo Road. Licha ya changamoto za usafiri, karo na hali ngumu ya uchumi, shule ya kitaifa ya wavulana ya Chewoyet iliyoko Pokot Magharibi ilisajili idadi kubwa ya wanafunzi wanaojiunga na kidato cha kwanza. Shida ya raise fees. Wengine walikuwa wanatarajia CDF lakini hawajaweza kupata. Wengine wanangoja scholarships but they are yet to receive them. So far that is the major challenge that we have seen. Serikali kuu ilitupatia wanafunzi 433. Lakini vile muda ulikuwa unaendelea wamepungua. Wazazi wakilalama kuhusu kupanda kwa gharama ya maisha, kwani huenda ikatatiza zaidi shughuli nzima ya ufunguzi wa shule, kwani hawataweza kukidhi mahitaji ya wanao. So nina imani changamoto ni kwamba tu hivi uchumi ya sasa imetufanya tumeweza kugharamika kwa shopping za watoto, kununua vitu, ndio school fees, gharama iko juu, lakini tunangangana kama wazazi.
Naam, wazazi na walimu walifika hapa hivi leo mapema kwenye shule ya wasichana ya St. George's iliko hapa jijini Nairobi. Wazazi hawa, walimu na wanafunzi wakisifia zile hatua za serikali za kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi anasalia shuleni. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Naam, Getembe, asante sana. Na tukiendeleza taarifa inayofungamana na hiyo, wanafunzi wapatao 1000 wasiojiweza kutoka eneo bunge la Samburu Mashariki, kaunti ya Samburu, wamepokea msaada wa vifaa vya shule kutoka kwa mbunge wa eneo hilo Jackson Lekumontare. Kulingana na mbunge huyo, wazazi wengi hawaongeza kuwanunulia wana wao vifaa vya matumizi shuleni kufuatia hali ngumu ya maisha. Baadhi ya vifaa ambavyo wamepokea ni pamoja na magodoro, blanketi na ndoo. Ni afueni kwa baadhi ya familia zisizojiweza kutoka eneo bunge la Samburu Mashariki, kaunti ya Samburu, baada ya wanafunzi wanaopania kujiunga na shule za upili kupokea vifaa vinavyohitajika ili kuanza masomo yao rasmi katika shule za upili. Ana kusaidia wazazi ili waweze kujimudu kiasi kwa kupeleka watoto shule. Tulianzia hii shughuli leo asubuhi huko Achas Post. Tuliweza kusaidia watoto zaidi ya watoto 400 pale Achas Post, na hapa tena tuko tukiwa na watoto zaidi ya watoto 600 kupea vitu mbalimbali. Wanafunzi hao pamoja na wazazi walikusanyika katika uwanja huu kupokea msaada huo ambao umetolewa na mbunge wa Samburu Mashariki Jackson Lekumontare. Mbunge huyo amedai kuondolea wazazi mzigo huo wakati huu ambapo wazazi wengi bado wanapambana na hali ngumu ya maisha, kwani wengi wao wanashindwa kumudu bei za bidhaa za kimsingi. Na ndio mimi nimeona nikiwa mjumbe wao niweze kusaidia sehemu kidogo ambaye mimi naweza hapa leo, na wazazi wameweza kupata hizo vitu ya shule. Sio project ya CDF, ni project ya Lekumontare. Mimi mwenyewe natoa pesa yangu kusaidia wazazi wangu ili waweze kupeleka watoto shule. Uhisani wa Lekumontare umefikia wanafunzi 1400 wakiwa kutoka eneo la Waso, huku 600 wakitoka eneo la Wamba. Wazazi walionufaika kutokana na msaada huo wamesimulia kuhusu hisia zao, hasa ikizingatiwa kwamba wengi wao wamepoteza mifugo wao kutokana na ukame ambao umekuwa donda sugu kwa ustawi wa jamii zinazoishi eneo hili. Hapa kwetu shida, hatuwezi pata nini kitu rahisi. Tunashukuru sana mheshimiwa wetu kwa sababu pesa yake ya mfuko ndo amejitolea kutusaidia na despite kuwa na challenges Samburu, especially Samburu East, Lekumontare hakuona yote. Alijua Samburu wazazi wako na shida mingi sana, ndio maana amejitolea kutununulia hizi vitu zote za shule ndio wasichana wapate kusoma. Ametusaidia sana. Kama sio yeye, hakuna mtoto ataenda shule. Lakini tunashukuru yeye kwa sababu yeye ndio anajua ile mama mzazi, ile mama hana chochote, ndio akapeleka watoto wetu shule. Kaunti ya Samburu inajulikana kama makao ya jamii za wafugaji ambao hupitia changamoto mbalimbali kama vile mashambulizi ya mara kwa mara, wizi wa mifugo, ukame, ndoa za mapema na hata mila zilizopitwa na wakati, ikiwemo kukeketwa kwa wanawake. Hata hivyo, kitendo kama hiki cha mbunge Lekumontare ni ishara tosha ya matumaini katika maisha ya usoni ya familia hizi. Beatrice Ilavonga, Lookuptv. Na mtazamaji, sasa tuangazie taarifa hii ambayo imekuwa ikigonga vichwa vya habari. Jaji mkuu Martha Koome amelaani vikali matamshi ya serikali kuwa hawataheshimu uamuzi wa mahakama kwa sababu ya ufisadi. Koome akizungumza na wanahabari amesema kuwa kutotii uamuzi wa mahakama na matamshi ya serikali dhidi ya mahakama unachangia katika ukiukaji wa sheria. Koome amesisitiza kuwa uhuru wa mahakama ni muhimu katika ukuaji wa taifa. Koome amesema pia kuwa JSC imemwandikia barua Rais William Ruto ili kufanya kikao naye ili kusuluhisha masuala tata yanayoibuka humo nchini. The executive and the government, and we are also part of that government, so we need to know them so that we deal with them. The next question is whether we are intimidated by the barrage of attacks. I think I stated that in my first statement when it happened. I said when judges are attacked publicly,
and they are hearing a matter, live matters, they feel intimidated, they feel harassed, they feel like they are being ordered to rule in a certain way. Actually, they get embarrassed. Because if you rule this way, then you will say it's because you are told off. If you rule the other way, it's like, look, we told you. You see? So this is why we have a principle in law that is called sub judice. When the matter is pending in court, in as much as possible, let us not discuss it in public domain, because the judges are not in that public domain. It is meant to influence them, and it is wrong. That's a principle in the common law of sub judice, to observe sub judice. So I would urge our politicians to stop discussing live matters in public, to allow the judiciary, to allow the judges and judicial officers to engage with the matters objectively and deal with those matters according to the evidence and according to the law. And if somebody is dissatisfied, to follow the appeal mechanism, because this is how we structured the Constitution. And it was a painful process of arriving at, let us have an orderly way of dealing with complaints. The last question from the KTN was whether the president has filed any complaints. Not any that we are aware. Even today we were dealing with the complaints that we have shared with you. Unless it has come when we were in the process, we haven't received any, but we are ready to receive. I think somebody said on the news yesterday, one will be filed on Thursday. We are ready to receive it, even if it comes earlier than Thursday, because that's what we do. Na mtazamaji, hiyo ni sauti yake Jaji Mkuu Martha Koome. Tunatumai kuwa kikao hicho kitazaa matunda niwe radhi kati ya serikali kuu na mahakama. Tukisonga mbele mtazamaji, takribani watu 10 wameandikisha taarifa na makachero wanaochunguza kifo cha Daktari Laban Langat aliyeuawa na mwili wake kutupwa nje hospitali ya rufaa ya Nakuru. Kama anavyotuarifu Ian Keitani, haya yanajiri huku wahudumu wa afya kaunti ya Nakuru wakifanya maandamano hii leo kuishinikiza idara ya ujasusi kuhakikisha kuwa waliotekeleza mauaji hayo wanatiwa mbaroni. Majonzi, kilio na uchungu nyoyoni, wakiimba nyimbo za tanzia kumomboleza Daktari Laban Langat aliyekuwa taa la tumaini ya kuzika uchochole katika familia yao kabla ya maisha yake kukatizwa katika njia tatanishi. Langat anaripotiwa kuuawa na mwili wake kutupwa nje ya hospitali ya rufaa ya Nakuru, mwili wake ukigunduliwa majira ya asubuhi siku ya Jumamosi, uchunguzi ukibaini kuwa Langat aliuawa kwa njia ya kunyongwa. Wahudumu hao wa afya wakiongozwa na katibu wa muungano wa madaktari eneo la kusini mwa bonde la ufa Stephen Omondi wamezitaka idara husika kuhakikisha uchunguzi kabambe unafanyika kuhusiana na kifo chake Langat. Niambia kuwa waliotenda kitendo hicho hawakuonekana, kwa sababu hapa ni wazi sana. Na uwezi niambia kuanzia Jumamosi, jana, leo, hakuna mtu hata mmoja ambaye tumeambiwa amewekwa katika kitabu ya kuwa alikuwa katika hii kitendo. Haya, tumeambiwa kuwa ni private firm ya security ndio inafanya hapa. Kwa hivyo hakuna kitu itafanyika, madaktari hawatarudi hapa kufanya kazi kama hiyo security firm bado inaendelea kufanya kazi. Aidha, Omondi amesisitiza kuwa iwapo hakuna atakayekuwa ametiwa mbaroni kufikia kesho, basi wahudumu hao wa afya watasusia kazi, huku akimsuta vikali gavana wa Nakuru Susan Kihika kuhusiana na mauaji hayo. Kama baada ya masaa 24 kama hakutakuwa na watu ambao watakuwa wameshikwa kwa sababu ya hii jambo, hatutakuwa na any other option, bali tutasimamisha kazi yetu
kwa sababu hatuwezi kuwa tunakaa tunahudumia watu, tunahudumia wagonjwa na ilhali sisi wenyewe security yetu iko compromised. Kuanzia Jumamosi mpaka leo hatujaona gavana wa hii county amekuja ama watu wenye wako kwa ofisi yake wamekuja wakasema kuwa hii ndio ilifanyika, ilhali tunaona tu makaratasi zimeandikwa. Kulingana na Charles Kamau, afisa kutoka idara ya ujasusi eneo bunge la Nakuru Magharibi, uchunguzi unaendelea. Tayari watu takriban 10 wakiandikisha taarifa kuhusiana na kifo cha Langat. We are yet to know exactly what happened that he passed on, but so far we have recorded statements of about 10 witnesses who are with him, and some of them who are not with him but who are calling him, maybe communicating with him, and we are yet to establish what caused his death. Our security iko compromised, that one is for sure, and that's why sisi wenyewe tumeogopa hata kuja kufanya kazi, especially hizo call za usiku. Tumeogopa kwa sababu inaweza kuwa mtu yote anakuja hapa alafu pia auliwe. Langat alifuzu mnamo Februari mwaka 2023 kutoka chuo kikuu cha Egerton na amekuwa akihudumu katika hospitali hiyo kuanzia mwezi Agosti mwaka jana, wahudumu wa afya wakisisitiza kuwa sharti haki itendeke. Ian Keitani, Lookuptv. Ni kifo kinachostahili haki, na taarifa hiyo yake Kitani inanipeleka kwenye mapumziko mafupi, na wanaotutazama ni Kennedy Jumba Sirigwa, kuna Teso Bay, Regan Ochola na Esther jina lake la pili ni ngumu kidogo kutamka. Basi mtazamaji, nachukua mapumziko mafupi, lakini usiondoke hapo ulipo, maana nitakuwa narejea na mengi baada ya muda usio mrefu. Mwaka huu usilie Januari. Tatua Januari yako sasa hivi. Shinda guaranteed bonus ya shilingi 10,000 baada ya kila nusu saa na utatue bill zako chap. Linganisha nambari zako 3 za bahati kwa dakika 30 zijazo ushinde hadi shilingi 300,000. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150 chagua namba zako 3 za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno Lookuptv. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Tatua Januari. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi kulala. Ni mwaka mpya. Muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata angalia barabara. Msanii dereva tusimame. Wewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union.
Na karibu tena mtazamaji, unaendelea kupokea moja kwa moja taarifa kuu za runinga ya Lookuptv. Mahakama imekataa kuwashikilia kwa siku zaidi washukiwa 6 wanaohusishwa na mauaji ya mwanablogi Daniel Muthiani almaarufu Sniper. 6 hao ambao ni Vincent Mureithi, Kennedy Mutua, Frederick Murioki, Franklin Kimathi, Timothy Kinoti na Kenneth Murangiri watafikishwa mahakamani Jumatano kujibu mashtaka kuhusu mauaji haya. I recognize the nature of the offense hearing and the jurisdiction of a murder trials only lies within the High Court. Considering the nature of the offense, the interest of justice to all parties hearing, and taking into account the fact that the respondents have already been detained for over 10 days since arrest, and in brackets for Vincent Mureithi alias Supu over 30 days, including the period he was out on cash bail, I will allow the application hearing to enable the applicant to conclude investigations and or charge the respondents were the applicants so to decide. Accordingly, I order as follows. The applicant has not justified detaining the respondents for another 21 days. Instead, the applicant has admitted through submissions that they need further shorter time to have the suspects charged. And I quote State Counsel, who said, any other period that the court will direct will suffice to have the suspects charged. Kwingineko mtazamaji, baraza la mawaziri limepitisha kuwepo kwa akaunti moja ya serikali ili kuimarisha uwazi wa matumizi ya pesa hizo katika mkutano ulioongozwa na Rais William Ruto hii leo. Ebi Kadenyi na maelezo zaidi. Katika hatua ya kuimarisha matumizi ya pesa ya umma, baraza la mawaziri leo hii ikiongozwa na Rais William Ruto katika ikulu liliidhinisha kuwepo kwa akaunti moja ya serikali kwa serikali ya kaunti na ya taifa. Baraza hilo la mawaziri aidha lilisisitiza umuhimu wa akaunti hiyo katika kurahisisha huduma za benki za serikali na kusaidia kupunguza mgawanyiko wa akaunti za serikali katika benki za kibiashara. Baraza hilo pia liliidhinisha utekelezaji wa ununuzi ya kielektroniki wa serikali katika serikali ya kaunti na ile ya kitaifa. Hatua hiyo aidha inalenga kuimarisha haki, usawa na ununuzi wa umma kwa bei nafuu ili kuokoa serikali shilingi bilioni 90 kila mwaka zinazotumika katika ununuzi wa umma. Ebi Kadenyi, runinga ya Lookuptv. Kwa upande mwingine, kinara wa ODM Raila Odinga ameikashifu serikali ya Kenya kufuatia kudorora kwa uchumi wa Kenya, akidai kuwa umechangiwa na uongozi mbaya. Raila ameyasema haya wakati wa kongamano la wajumbe wa chama cha ODM katika eneo la Malaba, Teso Kaskazini, baada ya kuzindua zoezi la usajili wa wanachama wapya wa ODM Busia. Kinara huyo ameikashifu serikali kwa kutoziba mianya ya ufisadi. Katika juhudi za kuimarisha chama cha ODM mashinani, viongozi na wanachama walifululiza moja kwa moja hadi kaunti ya Busia kushinikiza Wakenya kujisajili kwenye chama hiki. Kama Ruto na vibaraka vyake wanataka fujo, sisi ndio fujo. Sisi ndio fujo. Lakini leo tuwe na amani. Tuwe na utulivu. Kama ada na desturi, kiongozi wa chama hiki Raila Odinga alipopatia nafasi ya kuzungumza, hakuwasaza viongozi wa serikali ya Kenya Kwanza na akafungua roho kusema ya haja. Sasa hii serikali ya Ruto kazi imemshinda. Waliingia kwa dirisha. Bwana Chebuchetha aliwaweka huko. Lakini walichukua yetu na ikakoma kwa koo. Walitoa ahadi mingi kwa vijana. Walisema kigeni mna hii utaangalia mambo ya mahasra, ati mambo ya mama mboga,
jua kali, bodaboda. Mmeona hapo? Raila Odinga aliandamana na naibu mwenyekiti wa ODM Wycliffe Oparanya. Lakini musikie kabisa, lakini hawa ni ndugu zetu, tunataka tukae nao. Hamutaki tukae nao? Hamutaki? Sawa. Katibu wa ODM Edwin Sifuna, gavana wa kaunti ya Busia Paul Otuma, kiongozi walio wachache bungeni Opiyo Wandayi, pamoja na viongozi wa chama hicho kutoka kaunti hii, nao kwa kiduchu walikuwa na haya ya kusema. Sisi wana ODM ni watu wa amani. Hatutaki fujo. Hatutusi mtu. Tunataka siasa sanifu. Siasa ambayo inaangalia maslahi ya wananchi wote. Yule ambaye anapanga njama ya kuharibu mkutano yetu hawezi hata kidogo kutuumiza sisi. Ruga Ibal, Lookuptv. Na kwingineko mtazamaji, hivi punde Rais William Ruto ametoa malalamishi dhidi ya idara ya mahakama kuwa inahujumu miradi ya serikali, huku naibu wake Rigathi Gachagua akisisitiza kuwa atawasilisha ushahidi dhidi ya jaji mfisadi wa mahakama. Haya yanajiri baada ya mahakama kuzuia utekelezaji wa kesi kuhusu mradi wa nyumba na bima mpya ya afya. Mevin Getembe alizungumza na Wakenya kupata maoni yao kuhusu hii vuta ni kuvute inayoendelea kushuhudiwa kati ya urais na mahakama. Mimi kwa maoni yangu, hakuna haja unafuta mtu ati kwa sababu tuseme for example kunyime sukari, useme sasa kwa sababu ni kunyima sukari utanikasia maisha. Unajua ukinikasia maisha na Mungu atanikasia maisha. Ifai mtu akasie mwenzake maisha kwa sababu ati wewe ni mkubwa. Kuna ile sheria ambayo inatakana ifanye nini? Itumike. Akikuja kama ni wale majaji, kuna hii LSK. Ndiyo inafaa ikuje angalie na grupu zao wale wenye wamechagua. Wale watu ambao wanasema kwamba ni wabaya kwa ile nini ya mahakama, ni makosa gani wamefanya na ni mbinu ipi ambayo inaweza tumika kuja kuwaondoa pale. Yeye anajuaje ni wafisadi? Ashashika mmoja na ule amekula hongo ya mtu. Yeye sio wafisadi. Angekuwa kama anajua kama ni wafisadi wakati aliingia kwa kiti, angewatoa wote, achague wale sio wafisadi. Sasa anajua vizuri kabisa hao majaji zile kitu wanafikiria na venye wanafanya, kwa sababu amewahi fanya nao huko nyuma. Sababu huwezi jua tu mtu ni mfisadi kama hujawahi fanya naye mfisadi. Na mtazamaji, na sauti hiyo ya mwananchi inanipatia awamu ya pili ya kwenda kwenye mapumziko mafupi. Nitakuwa nikirejea na taarifa zaidi. What about mambo fantastic if not scholastic? Chota kuchota na Hatia Supermarket imerudi. Ukifanya tu shopping ya shilingi 1000, wewe unaingia kwa promotion ya chota kuchota na Hatia Supermarket. Watu wanaendelea kushinda ndani ya Hatia Supermarket. Tata kitoko. Wewe na umeshinda nini? Kwanza uoga na lala. Karibu ndani ya Hatia Supermarket uweze kuchota kwa wingi kabisa. Watu wanasema nini? Nakwambia kwamba chota kuchota. Unangoja nini? Magari 7 za kushindaniwa, TV, fridge, microwave, shopping vouchers, school fees vouchers, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota imethaminiwa na Hetia's Oven Fresh Bakery, Gigabyte, Mount Kenya Milk, Clover's Food Products, Velvex, Magic Drink, Pwani Oil, Arenco, Fruit Juice, Masterchef, Toilex, Coolsip, Mika, Wash Ultra, Philos, Prestol, Nivea, My Choice, Ushindi, Fresh Fry, Arimis Jelly, Cabernet Water, Dettol, Ketepa, Meta, Glucose, Coca-Cola, Rosy Tissue, Big Giant, Elbins, Unilever, Fresh, Unga wa Dola, Blue Band na Pasta Star. Shindano la chota kuchota linaanza tarehe 1 Disemba hadi tarehe 10 Februari mwaka 2024. Hatia Supermarket, a world of choice.
Are you a junior secondary school, a college, a TVET institution or a university and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookuptv and all our digital platforms. Call us today. Or email us on sales@lookuptv.co.ke. Sasa tuelekee hadi Malindi kama njia mojawapo ya kuimarisha utalii katika hoteli za Watamu na Malindi. Wawekezaji kadhaa wamejumuika pamoja na kuanzisha hatua za kufufua sekta hiyo. Mkuu wa Kasa Malindi amesema wamekuwa wakifanya ukarabati mkubwa katika hoteli hiyo na kuipandisha hadhi ili kuifanya hoteli ya kifahari eneo la Malindi. Utalii unaendelea kuimarika Watamu na Malindi baada ya wawekezaji kuanzisha hatua za kufufua sekta hiyo. Wawekezaji tayari wamenunua hoteli ya Kasa iliyoitwa Leopard Point na kuirekebisha ili kuwavutia watalii wanaozuru eneo hilo. Vilevile, kuna wawekezaji walifika kusimamia hoteli za Jumbo na Bravo zinazoendelea kuwavutia watalii kutoka kote ulimwenguni. Hives Presla, mkuu wa Kasa Malindi, alisema kuwa hoteli hiyo iko ndani ya bustani, jambo ambalo linaifanya kuwa ya kipekee, na kwa sasa wanapanga kutengeneza kituo cha mazoezi ili watalii waweze kumudu afya yao na kutunza miili yao. The Mawimbi restaurant and amazing gardens and beachfront, and we're looking forward to a busy 2024 as we have done and will be doing extensive renovations within the resort and further upgrade the experience in order to become the luxury destination of Malindi. Olga Pinchura, meneja mkuu wa hoteli ya Kasa, kwa upande wake alisema wanalenga kukarabati kutumia rembo za kiasili za eneo hilo ili kuwavutia watalii. Kwake, Malindi inaweza kuwa kivutio maarufu zaidi cha utalii ulimwenguni kama vile pwani ya Thailand au Ufilipino, kwani ni ya kipekee. Aidha, alisisitiza kuwa kufunguliwa kwa uwanja wa ndege wa kimataifa utainua hadhi ya Malindi, kurahisisha upatikanaji wa watalii wa kimataifa. In my opinion, the Kenyan coast is something what can really beat the top famous destinations of the worldwide. Tourism, such as maybe Thailand coast or Philippines, it's really different and it's really unique in its nature. We do have, for example, the migration of the turtles, right there, which you can observe nearly daily. Ibikadini, runinga ya Lookup. Nao wasanii sasa wana kila sababu ya kutabasamu baada ya muungano unaosimamia hati za muziki nchini MCSK kutangaza malipo mapya kwa wasanii. Kupitia kwa mwenyekiti wake Daktari Ezekiel Mutua, wametangaza kuwa pesa hizo zitatolewa kwa wasanii tarehe 25 mwezi huu wa Januari kuhakikisha wasanii wanafaidika kupitia sanaa. Martin Masharia na mengi katika mseto wa taarifa za kaunti. Muungano unaosimamia hati za muziki nchini MCSK kupitia mwenyekiti wao Daktari Ezekiel Mutua ametangaza malipo mapya yanayowanufaisha kwa kiasi kikubwa wasanii wa humu nchini watakaofadhaika na kipato kupitia sanaa. Mwenyekiti wa MCSK Ezekiel Mutua alisifia ushirikiano imara kati ya chama hicho na serikali, akisema kuwa wasanii sasa watakuwa na mapato yanayostahili. Aidha, amewahimiza wasanii kukumbatia mbinu za kidijitali kuimarisha sanaa ili kuongeza mapato yao. Tarehe 25 mwezi wa Januari tutatoa mamilioni ya pesa. Serikali imetuunga mkono, imepublish tariffs mpya ambazo zimeinua bei ama rate za muziki kwenda juu. Unajua zilishushwa tangu 2019. Bei ya muziki ilikuwa chini sana. Tumesaini mikataba na Google, tumesaini na broadcasters, tumesaini na matatu, na tunahakikisha kwamba wanamuziki haitakuwa tu ni kuimba alafu anaenda nyumbani. Itakuwa ni kitu ambacho kitawapatia heshima na watapata pesa ili waishi maisha mzuri. Wakati huo akizungumza katika shule ya msingi ya Saga Township wakati wa uzinduzi wa programu ya masomo ya Ugenya, mbunge wa Ugenya David Ochieng amesema kuwa ingawa anakubaliana na Rais William Ruto kuhusu vita dhidi ya ufisadi nchini, anasihi kuwa vita dhidi ya ufisadi haipaswi kuwalenga majaji pekee. Matamshi ya Ochieng yanajiri baada ya serikali kuonekana kuwashambulia majaji kuhusu maamuzi ya kisheria dhidi ya serikali. Corruption haiko kwa judiciary peke yake, iko everywhere. So corruption will be fought in parliament where I sit,
It must be fought in the executive, it must also be fought in the judiciary. Let's not focus on the judiciary alone. Fighting corruption should focus on every other strand and organ of government. And as a lawyer, I want to advise my fellow colleagues in Kenya Kwanza that we erode confidence of the public when we start naming individual judges in our rallies and public appearances. Our judges are not elected. Our judges don't have a platform where they will defend themselves. I want to request the president, I want to request the deputy president, and all of us in Kenya Kwanza, on fighting corruption judiciary, I'm with you. But let's not go on a mob lynch spree where we name judges in a public rally. He has no place to defend herself or himself. Where will she go? Where will he go? Kando na hayo, kaunti ya Kakamega inajiandaa kuanzisha mradi wa kuhifadhi utamaduni wao kwenye kompyuta ili kuwasaidia kuelimisha vizazi vijavyo. Akizungumza mjini Kakamega, Daktari Evans Taracha ambaye ni mtafiti alisisitiza kuwa utekelezaji wa mradi huo unafuata sheria za uhakiki wa maarifa ya kiasili. Mradi unatekelezwa chini ya sheria kuhifadhi haya maarifa kiasi kwamba vizazi vijavyo, hata ikiwa ni karne ngapi, watakuja kujua watu wetu walikaa namna gani na walikuwa na maarifa gani. Kwingineko, kanisa la The Lord's Last Call Bondo limewapa ufadhili wa elimu kupitia basari kwa watoto wasiojiweza. Aidha, waitaka serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali kuwapa msaada zaidi ili kuhakikisha wanafunzi hao wamemaliza masomo yao ya msingi. So this morning we gathered here to come and pick the bursaries that the church provided, and we're grateful to Bondo Diocese as a whole for supporting us during these tough moments. When we had no one to turn to, a church turned up to help us, and we are appealing to the well-wishers, non-governmental organizations, and especially to the government. Martin Masharia, Lookuptv. Mtazamaji, na kufikia hapo sasa nimpishe mwenzangu Brian Mose atujuze yanayojiri ndani ya ulingo wa spoti, ikiwa ni pamoja na washikadau wa mchezo wa riadha katika kaunti ya Embu wanaomba kuandaa mashindano ya kitaifa ya mbio za nyika mwaka ujao. Washikadau wa mchezo wa riadha katika kaunti ya Embu wakiongozwa na mwenyekiti wa shirikisho la riadha nchini tawi la Embu Steven Njeru alidokeza kuwa anafanya kazi kwa ukaribu na serikali ya kaunti ya Embu kuendelea kukuza talanta za riadha katika kaunti hiyo. Lakini tunataka kufuata vile mheshimiwa wetu Governor Cecily Mutitumbali alisema, anataka tuwe na kikosi kizuri au nurturing the talent ya Embu, na hapo ndipo tulianza na tukaketi chini na department ya sport ikiongozwa na director, tukasema lazima tuwe na under 5, under 10, under 15 na under 20, na imetimika na tumeona hao watoto wandogo wamekimbia vizuri sana, na tuko Embu iko na future ya vile. Tuliketi chini tena na mheshimiwa Zangi, na yeye tena anataka kufungua kambi nyingine huko kwake Makema, na ameonelea tukianza under 20 mambo yote itakuwa sawa. Kwa akiyasema haya katika mashindano ya mbio za nyika ambazo zilitumika kuchagua kikosi ambacho kitawakilisha kaunti katika mashindano ya mbio za nyika za ukanda wa mashariki ambazo zitafanyika katika eneo la Ruiru tarehe 10 mwezi ujao. Ningehimiza wale wengine wa over 20 years kwenda juu wajitokeze wengi. Wakati huo mwingine tukienda regionals tutawapaya na mwanya, na mheshimiwa amesema atawasponsor wakuje wote hapa on 10th. Kwa hivyo kama ulikuwa nyumbani na upata nafasi ya leo tarehe 10 tumefungua, uje ukimbie. Aidha, Njeru ni mwingi wa imani kwamba kaunti ya Embu inaweza kuandaa mashindano ya kitaifa ya mbio za nyika. Kikosi yetu ni nzuri sana, na ningeomba, na tumeongea na director, tutaenda kuona governor ili tuende tufanye campaign, tuletewe nationals za cross country hapa, kwa sababu katika hii pande yote ya eastern kubwa yote, kuanzia kule Makueni up to Marsabit, hata Central Province, hakuna mahali kuna uwanja kama huu wa golf wa kukimbia cross country. Kwa hivyo tutaenda pamoja na tuone, tumepewa ya next year, tuone kama tutapewa cross country kuja hapa Embu. Zaidi ya wanariadha 600 katika kaunti ya Nandi walipewa mafunzo ya kuwekeza
pesa zao baada ya kukimbia na pia kuepuka visa vya dhuluma za kijinsia. So many athletes who were champions who made so much money in the past during their peak years, and once they retire, their finances were also gone just right with their careers. And so we decided that we are here to learn today and to make sure that we understand how to take care of our finances, and also when it comes to issues where you have a relationship, you are able to empower yourself on how to invest on yourself and take care of what you rightfully earned. Mafunzo hayo yaliandaliwa kwa hisani ya wakfu wa mwanariadha marehemu Agnes Trop ili kuwashauri wanariadha kuhusu maisha yao ya ndoa. Tunajua kesi ya Agnes Tirop ambaye alikimbia akabreak world record, na aliporudi na pesa tunajua alipata kuuawa kwa sababu ya mambo ya pesa, na tunaona ya kwamba kuingia katika uhusiano ama relationships that are not well thought, relationships that are not well guided can lead to such murders and can lead to such losses. Vista Mapwanya kutoka Zimbabwe ameendelea na msururu wake wa matokeo mazuri katika mashindano ya mkondo wa 4 ya gofu ya Safari Tour ambayo yanaendelea katika uga wa gofu wa Rimuru Country Club. Mapwanya aling'aa katika raundi ya pili kwa kuzoa jumla ya alama 134. Daniel Nduva na Samuel Njoroge walimaliza katika nafasi ya pili na ya tatu mtawalia kwenye raundi hiyo. Brian Mose, Safia Sporti, runinga ya Lookuptv. Asante sana Mose, naomba kuongezwa dakika moja maana jumbe zinaendelea kumiminika kwenye mtandao wetu wa kijamii kuhusiana na swala hili la uhasama uliopo kati ya serikali kuu na mahakama. Bernard Isaya anasema the government and all arms are all corrupt. Kuna Job Wanga anasema si mnajua vile mmefinya wa Kenya, sasa chenu kimotoni mlizipokea rushwa. Kasuki Mwema, which law states hot air. Kuna mwingine hapa ni Jack Osora anasema stand your ground, discharge your duty without intimidation. Pia kuna David Agutu anasema corruption ni mingi sana kwa ofisi yako, you need to do something. Ujumbe wake kwa Martha Koome. Pia kuna Kubende Ochola anasema matamshi ya Koome ni hot air. Basi mtazamaji zangu, ni shukrani za dhati kwa kuungana nami kwenye taarifa hizi za runinga ya Lookuptv jioni ya leo. Asante sana. Pale pembeni nimekuwa na msaidizi wangu kwa lugha ishara, jina lake Josephine huko, nami jina langu ni Ruga Eval. Hadi siku nyingine panapo majaliwa, kwa heri ya kuonana. We value your feedback and welcome your complaints about our programming and operations. Feel free to get in touch with us